Segundo Esdras 15, versículo 15. Porque la espada y su destrucción se acercan, y un pueblo se levantará y peleará contra otro, y espada en sus manos, porque habrá sedición entre los hombres, e invadiéndose unos a otros, no mirarán a sus reyes ni a sus príncipes, y el curso de sus acciones estará en su poder. Un hombre deseará entrar en una ciudad y no podrá. Kohalal, La Yahweh, Bahasan Yahweh, Basumaka Kudash, Barakata Yahweh, Bahasan Yahweh, Basumaka Kudash, Barakata Yahweh, Barakata Yahweh, Barakata Yahweh, Barakata Yahweh, Barakata Yahweh, Barakata Yahweh, the water, Yahweh Bahasan Yahweh, Basumaka Kudash. Doble honrada a los apóstoles, a los ancianos de Yasharala, Great Millstone, Shalom a los escogidos. Esa situación se está viendo ahora en Haití, ¿ok? Mira lo que está pasando. La justicia por mano propia aumenta en Haití y el crimen se desploma. Y tienen machete en sus manos, espadas. Los 14 presuntos pandilleros detenidos llegaban a una comisaría en la capital de Haití, cuando un grupo de personas dominó a la policía, rodeó a los sospechosos afuera y usó gasolina para quemarlos vivos. Las espantosas ejecuciones del 24 de abril marcaron el comienzo de una brutal campaña de vigilancia para recuperar las calles de la capital, Puerto Príncipe, de las bandas que han aterrorizado a los haitianos durante casi 2 años. En una nación asolada por la pobreza extrema y la violencia, los civiles han tomado las armas y han matado al menos 160 personas que se cree que son pandilleros en las 6 semanas desde que un movimiento de autodefensa ciudadana conocida como Bacale inició su vigilancia con el descarado ataque a la comisaría, según datos recopilados en un nuevo informe de un destacado grupo haitiano de derechos humanos. El resultado, una fuerte caída en los secuestros y asesinatos atribuidos a las pandillas en vecindarios donde la gente le dijo a The New York Times que tenían miedo de salir de sus hogares. Y ahí ustedes pueden ver. Estos levitas están pasando por eso, por segundo Esdras. Okay, están peleando con espadas en sus manos, sedición entre los hombres, no consideran los reyes ni los príncipes, los políticos, ellos no les dan dando mente porque los políticos son inexistentes. Y están haciendo lo que le den la gana. Ahí no hay ley ni orden. Ey, y si tú quieres ir a una parte de la ciudad, mira lo que hacen. Ahí te ponen un bloqueo ahí. Y tú quieres ir de un sitio a otro, te ponen ese bloqueo. Y eso es parte de las maldiciones que Yahweh puso sobre los levitas. Que eso está escrito en Malaquías capítulo 2, versículo 8 al 9. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley,
Habéis corrompido el pacto de Leví, dice Yahweh de Zabawat. Por tanto, yo también os torné viles y bajos a todo el pueblo, según que vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley tenéis acepción de personas. Eso es la maldición. Yahweh básicamente se ha castigado a los haitianos, que son los descendientes de Leví, y los descendientes de la tribu de Leví, los descendientes físicos, ¿ok? Los descendientes físicos de la tribu de Leví, que han sido castigados peor que las demás tribus de Israel, porque ellos estaban a cargo de la ley y se apartaron de la ley. Que ellos estaban a cargo de enseñar la ley, guardar la ley, pero ellos se pasaron. Que por eso que ese colapso, ellos están viendo el colapso de la sociedad antes que cualquier otra tribu de Israel. Pero eso va, imagínate cuando no haya, ahora ellos pueden conseguir comida. Uno puede conseguir, aquí en RD todavía se puede conseguir comida. En muchas partes del mundo todavía se puede conseguir comida. Pero imagínate cuando no haya comida, ni ley, ni orden. Va a ser caos. Que esos levitas, man, se van a comer entre ellos mismos. Barbecue de pandillero. Y la gente van a seguir haciendo lo que les dé la gana. La sociedad va a estar colapsada y va a haber guerra y destrucción y toda esa vaina al mismo tiempo. Porque ahora mismo la guerra mundial, no, mira, ya empezó la guerra mundial, la tercera guerra mundial, pero no se han involucrado más países aparte de Rusia y Ucrania. Pero se van a involucrar más países, va a haber guerra, va a haber pestilencia, otra pandemia, va a haber muchas cosas, ¿no? Y estos levitas están viendo el principio de eso. Y lo voy a dejar ahí. Y si están escuchando en español, shalom. Second Esdras 15, verse 15. For the sword and their destruction draweth nigh, and one people shall stand up and fight against another, and swords in their hands. For there shall be sedition among men, and invading one another. They shall not regard their kings nor princes, and the course of their actions shall stand in their power. A man shall desire to go into a city and shall not be able. All that is happening in Haiti right now. Check this out. Vigilante justice rises in Haiti and crime plummets.
And look at what they got in their hands. All right, they got swords, man. Those are machetes, man. Those are swords. All right, the official sword of Levi, and Simeon too. The 14 presumed gang members under arrest were arriving at a police station in Haiti's capital when a group of people overpowered the police, rounded up the suspects outside, and used gasoline to burn them alive. The gruesome executions on April 24th marked the start of a brutal vigilante campaign to reclaim the streets of the capital, Port-au-Prince, from gangs that have inflicted terror on Haitians for nearly 2 years. In a nation racked by extreme poverty and violence, civilians have taken up arms and killed at least 160 people believed to be gang members in the 6 weeks since the citizen self-defense movement known as Boakale kicked off its vigilantism with the brazen police station attack, according to data gathered in a new report by a prominent Haitian human rights group. The result? A sharp drop in kidnappings and killings attributed to gangs in neighborhoods where people told the New York Times they had been afraid to leave their homes. So they basically turn it into the Punisher. Hey, let's go back. Let's go back to the second of For the sword and the destruction draweth nigh, and one people shall stand up and fight against another, and swords in their hands. And they literally got swords in their hands, man. They got tired of these gangsters, because that's just wicked ass 2/3. All right, you gotta be a wicked ass nigga to be in a gang in this day and age. And sedition among each other, man. They invading one another. They grab the niggas off the bus, off the police vehicle, and they set them on fire, man. They say, shall not regard the kings nor princes, man. They ain't give a shit about the cops. They don't care about the politicians. Politicians ain't doing shit. Haiti's like, Haiti hasn't really had a government since Moise died. And the course of their actions shall stand in their power. They're doing whatever they feel like doing. They grab some dudes. They think that they're gang members. They're gonna burn them alive. A man shall desire to go into the city and shall not be able. Hey, look at what they did. Look at this picture here. They set up a roadblock with an old ass car, some wires, some trees. You can't go to certain parts of the city, man. They asking niggas for ID and shit. Oh, you belong here? You live around here? They're getting tired of these gangs, man. And when you think about it, man, that's part of that society is collapsing first for Levi like that. That just goes to show you that they got the worst part of the curses. All right, pursuant to Malachi chapter 2. All right, Malachi 2 verse 8. But ye are departed out of the way. Ye have caused many to stumble at the law. Ye have corrupted the covenant of Levi, saith Yahweh to Zabawat. Therefore have I also made you contemptible and base before all the people, according as ye have not kept my ways, but have been partial in the law. That's why Levi got no law and order right now. You call 911 in Haiti, you ain't gonna get shit coming to you, man.
and getting no help coming. You assed out. And right now there's still like a semblance of civilization in Haiti despite there being no law or order. And that's because people could still get food. All right, people, there's still food available. I imagine when there's a shortage of food. Imagine when them supermarkets, because if you look at the picture, they were standing in front of a store, and then they had some food there. All right, they had some oil, they got some canned food, some sardines. All right, it look like they got some bags of rice there. You know, so imagine what happens when that shit is gone. They're gonna turn on each other, man. They're gonna start eating each other. All right. And I wouldn't be surprised if that shit happens in Haiti first before anywhere else. It's just straight up cannibalism. Niggas ain't got no food and they gotta do what they gotta do. That shit is crazy. And that shit is right next door to me. Alright? Right next door to DR. So the Most High put the heaviest curse on these Levites, man, because he put them in charge of passing down the law, teaching the law, keeping the law. But look at how they ended up now. They got the worst of the curses. They're looked down as like the worst of the 12 tribes. They got all this poverty and violence. I mean, all 12 tribes got poverty and violence, but Levi, man, is got it even worse. And now they're basically going through Second Esdras, it's like a mild version of Second Esdras 15. It's like a mild version. Imagine when that shit gets worse. I'm gonna leave it there. I'm gonna give all praise to Yahweh Bashim Yahushai. Call halal la Yahweh Bahasam Yahushai Bashim Kakudash. Barakati Yahweh. Barakati Yahushai. Barakati Yahweh. Barakati Yahushai. Barakati Yahweh. Barakati Yahushai. The water, Yahweh Bashim Yahushai Bashim Kakudash. Double honors to the apostles, to the elders of Yasharala, Great Millstone. Shalom to the elect, Ababa Ball, Abad Kau Gawiyam, Abad Kau Aduwamiam, Kwam Yasharala. Shalom.